Die brennend Hitze der afghanischen Sonschlag und Barmherzig auf das Zerkluftige Gelände de Hindu Kush nieder, worin Lieutenant Commander Jake Morrison durch sein Fernglas die Verlassene Ortschaft Kosti Verring beobachtet. Sein Sechskopfige Zieleinheit hat seit 3 Tagen Aufklärung in diesem Gottverlassenen Gebiet betrieben, after such nach einem Ukrainischen Taliban-Kommandeur namens Yassin al-Masri, der für ein Reiterherrender Anschlag auf NATO-Konvois verantwortlich gemacht wird. Morrison sinkt das Fernglas und wischt sich den Schweißband der Stirn. Sein Manner Legend verstrud zwischen den Felsen, Tarn Uniformen perfekt in die Karge-Landschaft angepasst. Sergeant First Class Marcus Tank Rodriguez lag zu seiner Rechten, das M110 Scharfschützengewehr fest im Griff, warender durch das Zielfernrohr spät. Links von ihm hat sich Petty Officer Second Class David Kim mit seinem Funkgerät positioniert, die Kopfhörer fest über die Ohren gezogen, die Kommunikation zu überwachen. Boss, ich hab Bugung im dritten Gebot von Rex, flüstert Rodriguez, den Blick vom Zielfernrohr zu nehmen. Sieht aus wie zwei Kämpfer, bewaffnet mit AK-47. Morrison nahm sein Fernglas wieder hoch und fokussiert auf das besagte Gebot. Tatsächlich konnte die Schatten von zwei Personen erkennen, die sich vorsichtig durch die Ruinen bewegten. Das Dorf war offiziell seit Monaten verlassen, aber Geheimdienstbericht deuteten darauf hin, dass es als Versteck und Nachschubstation für Taliban-Kämpfer genutzt wird. Kim melded der Basis unserer Position und das war fein Kontakt haben, befahl Morrison lies. Ramos, Nakamura, geht links rum. Peterson und ich nehmen direkt flank. Rodriguez, du bleibst hier oben und deckst uns. Die Einheit bewegt sich mit der Precision einer gut geölten Maschine. Jedermann kannte sein Roll, jeder Schritt wurde durchdacht. Sie hatten bereits unzählige Missionen dieser Art absolviert, aber Morrison spürt diesmal ein seltsame Unruhe. Etwas stimmt nicht. Die Taliban-Kämpfer bewegten sich zu sorglos, zu offensichtlich. Es war, als wollten sie gesehen werden. Sergeant Ramos und Corporal Nakamura schlichen sich durch diese Kluften Felsen auf der linken Seite des Dorfs. Bugungen waren lautlos, jarde Trainings hatten sie zu Geistern in der Landschaft gemacht. Peterson, ein junger aber erfahrener Explosive-Expert, folgt Morrison auf der rechten Seite, sein Blick ständig auf der such nach möglichen Sprengfallen oder Hinterhalten. Plötzlich horten sie das charakteristische Geräusch von Metallketten, die über Stein schliefen. Morrison hob sofort die Faust, das Signal zum Stop. Sein Manner starten augenblicklich in ihrer Position. Das Geräusch kam wieder, diesmal nachher. Es war das unverkennbare Geräusch einer Waffe, die in Position gebracht wurde. Kontakt links, flüstert Ramos über Funk. Mindestens wir Kämpfer in den Ruinen des Marktplatzes. Sie steinen uns nicht bemerkt zu haben. Morrison überlegt schnell. Wir Kämpfer waren durchs zu bewältigen, aber sein Erfahrung sagt ihm, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war. Taliban-Kämpfer operierten selten in so kleinen Gruppen, besonders nicht in einem strategisch wichtigen Gebiet wie diesem. Kim meldet sich über Funk, Base, hier Nomad 6. Haben mindestens 6 feindliche Kämpfer identifiziert. Unterstützung und weitere Aufklärung über mögliche Verstärkungen in der Gegend. Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten, Nomad 6, Base. Satellitenbild seit hot Aktivität in ihrem Sektor. Möglicherweise bis zu 20 Kämpfer in der Umgebung. Cobra Unterstützung ist verfügbar, eta 15 Minuten. Morrison flucht leise. 15 Minuten konnten in einer Situation wie dieser eine Ewigkeit sein. Muss eine Entscheidung treffen, sich zurückziehen und den Überraschungseffekt verlieren, oder den Angriff wagen und riskieren, in ein Fall zu geraten. Warender nach überlegt, horter Rodriguez über Funk, Boss, haben ein Problem. Ich soll mindestens 8 weiter Kämpfer, die sich von Norden nähern. Das ist definitiv ein Hinterhalt. Die Situation wird immer komplizierter. Morrison erkannt, dass sie in ein sorgfältig vorbereitet Fall gelegt worden waren. Die Taliban hatten offenbar gewusst, dass eine Aufklärungsmission in der Gegend stattfinden wird. Jemand hat Informationen weitergegeben, oder sie waren einfach zur falschen Zeit im falschen Ort. Alle Einheiten, Rucksack zu Position Alpha, befahl Morrison.
Das ist ein Hinterhalt. Or ziehen uns Zurück und Warten auf Luftunterstützung. Aber alssa sich zurückziehen wollten, eröffneten die Taliban-Kämpfer das Feuer. Das charakteristisch Rattern von AK-47 Gewehren erfüllt die Luft, und die Kugeln peitschten über ihr Kopf hinweg. Die Ziel suchten sofort Deckung hinter Felsen und die Maueressen. Feindkontakt. Feindkontakt, rief Kim ins Funkgerät. Wir sind unter schwerem Beschuss. Brauchen sofort Luftunterstützung. Rodriguez eröffnet das Gegenfeuer mit seinem Scharfschützengewehr. Der erste Schuss traf einen Taliban-Kämpfer in die Brust, der sofort zu Boden ging. Aber verjeden, den sie auskalteten, schienen zwei weiter aufzutauchen. Morrison erkannt, dass sie ernsthaft in der Unterzahl waren. Die Kämpfer bewegten sich mit überraschter Koordination und Disziplin. Das waren nicht die üblichen unorganisierten Guerilla-Kämpfer, mit denen sie es normalerweise zu tun hatten. Dies Männer waren gut ausgebildet und wussten genau, was sie taten. Peterson warf ein Rockgranat, mehr Position zu verschleiern, aber der Wind trieb den Rauch schnell davon. Sie saßen praktisch in der Fall, umgeben von Feinden, die das Galante besser kannten als sie selbst. Boss, ich sehe einen Rucksacksweg durch die Schlucht östlich von uns, meldet Nakamura. Aber wir müssen die Stellung hier halten, bis Luftunterstützung eintrifft. Morrison nickt grimm. Sie werden kämpfen müssen, ob sie wollten oder nicht. Aber etwas tief in seinem Inneren sagt ihm, dass das hier erst der Anfang war. Die Taliban hatten etwas vorbereitet, etwas Großes, und seine Einheit war dabei, direkt hineinzulaufen. Die Schlacht Kosti Vereng hat gerade erst begonnen, und Morrison und noch nicht, dass der Wartest für seine Männer noch beverstand. In der Fernhorter bereits das charakteristisch Geräusch von Morsern, die in Stellung gebracht wurden. Die Taliban waren für einen längeren Kampf gerüstet. Das Funkgerät nistert, Nomad 6, hier Cobra Flight. ETA 10 Minuten. Haltet your position. 10 Minuten. Morrison hofft nur, dass sie so lang durchhalten konnten. Warendum in Hiram die Hallilasbrach, konnte nicht ahnen, dass der entscheidende Moment dieser Mission noch nicht gekommen war, und dass von einer völlig unerwarteten Quelle kommen wird. Die nächsten 8 Minuten fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Morrison und seine Männer kämpften sich durch einen wahren Kugelregen, waren die Taliban-Kämpfer ihre Stellungen systematisch unter Beschuss nahmen. Rodriguez hat bereits 3 weitere Feinde ausgestellt, aber die Munition wird langsam knapp, und ihre Position wird zunehmend unhaltbar. Kim, wo bleibt die verdammt Luftunterstützung, brüllt Morrison über den Lärm des Gefechts hinweg, während ein neues Magazin in seinem Vorgur einsetzt. Cobra Flight meldet technisch Problem, antwortet Kim mit gepresster Stimme, während sich hinter einem Felsbrocken duckt, als erniet Kugeln über ihn hinweg pieten. ETA jetzt unbestimmt. Morrison flucht. Das war das Letzt, was sie jetzt gebrochen konnten. Seine Männer kämpften tapfer, aber sie waren hoffnungslos unterlegen. Mindestens 15 Taliban-Kämpfer hatten sie umzingelt, und ihre Munition wurde kritisch knapp. Plötzlich verstummt das Feuer der Taliban. Ein unheimlich Still legt sich über das Tal, unterbrochen nur vom Echo der letzten Schuss, die von den Bergen widerhalten. Morrison spürt, wie sich sein Nacken heraufstellten. Dies Art von plötzlicher Ruhe bedeutet normalerweise nichts Gutes. Was zum Teufel machen sie, flüstert Peterson, der sich neben Morrison geduckt hat. Über ein Megaphon ton plötzlich ein Stimme in Gebrochenem Englisch, amerikanisch Soldatinnen. Seid umzingelt. Jet juk, und niemand Word verletzt. Morrison schnaubt veraklich. Das war nicht das erste Mal, dass solche Angebot wird, und was genau, wie sie ausgingen. Die Taliban waren nicht für ihre Großzügigkeit gegenüber Gefangenen Soldaten bekannt. Ramos meldet sich über Funk, Boss, ich seid Bewegung in den Bergen nördlich von uns seid als werden sie Verstärkung bekommen. Morrison hab sein Fernglas und sa tatsächlich weiter gestalten, die sich zwischen den Felsen bewegten. Seine Einheit war bereits zahlenmäßig unterlegen, und wenn noch mehr Feinde auftauchten, wird ihr Lage aussichtslos werden.
Alles klar, Jungs, sagt Morrison über Funk. Ziehen uns zur Schlucht Zurich. Leapfrog Formation, Rodriguez deckt uns. Das Leapfrog-Manöver war ein Beworttaktikter Seals, warend ein Half der Einheit das Führer aufrechterhalt, zog sich die Ender Zurich, dan wechselten die Rollen. Es war riskant, aber ihr einzige Chance, aus dieser Fall herauszukommen. Ramos und Nakamura begannen den Rückzug, Warren Morrison, Peterson und Rodriguez das Führer aufrechterhielten. Sobald die ersten beiden in Sicherheit waren, sollten sie nachrücken. Aber kaum hatten Ramos und Nakamura ihr Stellung verlassen, eröffneten die Taliban wieder das Feuer. Sie lassen uns nicht gehen, rief Rodriguez, warend durch sein Zielfernrohr spät. Ich soll mein Distanz acht schützen in den Ruinen. Morrison erkannt, dass sie in ein perfekt durchdacht Fall geraten waren. Die Taliban hatten jeden Zug vorhergesehen. Aber plötzlich passiert etwas Unerwartetes. Einer der Taliban-Kämpfer in den Ruinen ging plötzlich zu Boden, obwohl Rodriguez nicht geschossen hat. Rodriguez, war das dein Schuss, fragt Morrison verwirrt. Negativ, Boss. Das kam nicht von mir, antwortet Rodriguez ebenso verwirrt. Ein zweiter Taliban-Kämpfer fiel diesmal deutlich sichtbar von einem Kopfschuss getroffen. Dan ein dritter. Irgendwo da draußen war ein weiterer Scharfschütze im Werk, und zielt offenbar auf die Taliban. Was zur Hölle geht hier vor, meldet Peterson, warend vorsichtig über den Rand ihres Unterschlupfspot. Die Taliban-Kämpfer schienen ebenso verwirrt zu sein. Ihr koordinierten Angriff verwandelten sich in panisches Herumrennen, als sie versuchten herauszufinden, wo die Schuss kamen. Morrison nutzt die Gelegenheit und bedeutet seinen Männern, sich weiter zurückzuziehen. Ein weiterer Präziserschuss, und ein Taliban-Kämpfer, der sich gerade in Stellung bringen wollte, sagte leblos zusammen. Auch immer die draußen war ein verdammt guter Schütze. Die Entfernungen betrugen mindestens 800 Meter, und die Schuss treffen jedes Mal in Schwarz. Boss, ich hab ein Mundungsführerblitz gesehen, meldet sich Rodriguez. Etwa 900 Meter nordöstlich, auf dem Bergrücken. Aber ich kann den Schützen nicht ausmachen. Morrison richtet sein Fernglas auf die besiegte Stelle, konnte aber ebenfalls nichts erkennen. Auch immer dort war, verstand sein Handwerk. Die Position war perfekt gewählt, gut Sicht auf das Tal, aber schwer einsehbar für die Kämpfer an. Das Führer der Taliban wird zunehmend unkoordinierter. Was als geplanter Hinterhalt begonnen hat, verwandelt sich in ein Chaos. Die Kämpfer suchten Deckung vor einem unsichtbaren Feind, warren Morrison und sein Männer die Gelegenheit nutzten, ihre Position zu verbessern. Plötzlich ertönt wieder die Stimme über das Megafon, diesmal auf Pashto. Morrison verstand kein Wort, aber der Ton klang deutlich panischer als zuvor. Die Taliban-Kommandeur versuchten offensichtlich, ihre Männer zu reorganisieren, aber der unsichtbare Scharfschütze mott ihnen einen Strich durch die Rechnung. Kim, versucht die Basis zu erreichen, befahl Morrison. Frag nach, ob were befreundet Kraft in der Gegend haben. Violite Delta Force oder Rangers. Kim sprach hastig ins Funkgerät, aber nach wenigen Minuten schüttelte den Kopf. Negativ, Boss. Kein befreundeten Kraft in unserem Sektor. Sind die einzigen hier draußen. Das macht die Sache noch mysterioser. War dieser Scharfschütze? Ein anderes Zielteam? Ein Einzelkämpfer? Oder möglicherweise ein lokaler Kämpfer, der aus irgendeinem Grund gegen die Taliban war? Warren Morrison noch überlegt, kragte ein weiterer Schuss, und der Taliban-Kämpfer mit dem Megafon fiel nach vorn. Der unsichtbare Scharfschütze hat offenbar gezielt den Kommandeur ausgestellt. Und Führung begannen die Taliban-Kämpfer sich zurückzuziehen. Das ist unsere Chance, rief Morrison. Alle Einheiten, verrücken. Wir nehmen das Dorf. Sein Männer bewegten sich schnell und professional vor. Die Taliban-Kämpfer, demoralisiert und ohne Führung, leisteten nur noch sporadischen Widerstand. Innerhalb von 10 Minuten hatten Morrison und sein Männer die Kontrolle über das Dorf übernommen.
ALSSA die Gebod durchsuchten, fanden SAE nicht nur Waffen und Munition, sondern auch Dokumente und Karten, die auf grosser Taliban-Operationen in der Region hindeuteten. Das war ein wichtiger Geheimdienst fang. Aber Morrison konnte seine Aufmerksamkeit nicht von dem mysteriosen Scharfschützen abwenden. Dieser unbekannte Kämpfer hat ihr Leben gerettet und möglicherweise den Ausgang der gesamten Mission verhindert. War und warum hat ihnen geholfen? Rodriguez, kannst du den Bergrücken überwachen, fragt Morrison. Ich will wissen, uns de Gerät den Arsch gerettet hat. Rodriguez richtet sein Zielfernrohr auf die Position, von der die Schuss gekommen waren, aber sah near leer felsen. Nix, Boss. Auch immer das war, ist verschwunden. Morrison suffst. Es war frustrierend, aber SAE hatten jetzt andere Prioritäten. Sie müssen das Dorf sichern und die gefundenen Informationen in die Basis weiterleiten. Der mysteriöse Scharfschütze wird ein Rätsel bleiben. Oder auch nicht. Denn waren SAE die letzten Gebod durchsuchten, sollte Morrison eine Entdeckung machen, die alles verändern wird. Eine Entdeckung, die sagen wird, dass geheimnisvolle Retter nachher war, ALSSA alle gedacht hatten. Morrison war gerade dabei, das letzte Gebot Auslichen ran de Dorf zu durchsuchen, ein schwaches Geräusch hort. Es klang wie Unterdrucks Wienen. Bedutet Peterson, ihm zu folgen, waren der vorsichtig das Halbzerstort betrat. Das in ihr war verwusstet, mobile Legion zerbrochen hierum, und ein Schusslocher zerten die Wanda. Aber in der hinteren Eck, hinter einem ungestersten Schrank, entdeckt Morrison ein klein Gestalt, die sich zusammengekauert hat. Nicht skiassen, sagt Morrison auf Pashtu, in der wenigen Phrasen, die beherrscht, waren sein Gur senkt. Die Gestalt rührt sich nicht. Peterson looktet mit seiner Taschenlampe die Eck, und bade Manner starten. Dort kauert ein Junge, Hoxens Funsen Jaralt, schmutzig und verengsteit. In seinen Händen hielt ein altes sowjetisches Dragon auf Scharfschützengewehr, dessen Lauf nach warm war. Verdammt, flüstert Peterson. Das ist unser Geistersniper. Morrison hob langsam die Hand und hörte sich vorsichtig dem Jungen. Der Blick des Teenagers war voller Angst, aber auch mit einer Hart, die nicht zu seinem Jungen Alter passt. Sein Kleidung war zerrissen, und Morrison konnte alte Narben in seinen Armen erkennen. Englisch, fragt Morrison vorsichtig. Der Junge nickt sich oft. Wenig, sagt mit dunner Stimme. Morrison setzt sich langsam auf den Boden, weniger bedrohlich zu wirken. Wie heißt du? Tarek, antwortet der Junge nach einem Moment des Augens. Tarek, warum hast du den Taliban-Kämpfern gescheitert? Morrison versagt, sein Stimme so sanft wie möglich zu halten. Der Junge starrut in Langen, beaver antwortet. Sie toten mein Family. Vor 6 Monaten. Mutter, Vater, Kleinschwester. Sein Stimme brach bei den letzten Worten. Morrison spurt, wie sich sein Megan zusammenzig. Ein weiters Opfer dieses verdammten Kriegs. Ein Kind, das alles verloren hat und sich allen durchschlagen musst. Was hast du skiassen gelernt, fragt Peterson vorsichtig. Tarek wischt sich die Augen mit dem Handrücken ab. Vater war Jäger. Lert Michigan, als ich klein war. Dan Krieg kam, und ich muss lernen, zu überleben. Morrison verstand. In Afghanistan war es nicht unjünglich, das Kinder schon für mit Waffen umgehen lernten. Aber die Präzision, mit der Tarek geschossen hat, war außergewöhnlich. Das war nicht nur Naderlichs Talent, das war hart und vermutlich bittere Notwendigkeit. Warum hast du uns geholfen, fragt Morrison. Taliban sind böse, antwortet Tarek einfach. Sie toten uns schuldig Menschen. Kämpft gegen SAE. Morrison nickt langsam. Der Junge hat ein einfach, aber klar Moral entwickelt. Für ein war es schwarz und weiß, die Taliban hatten sein Family ermordet, also waren SAE sein Feind. Rodriguez meldet sich über Funk, Boss, haben Bugung aus dem Norden. Sieht aus wie ein Konvoi,
etwa 5 Kilometer entfernt. Morrison flucht lies. In Twitter kamen Berstarkingen für die Taliban, oder es war Hilfe für sie. Muss ein schnell Entscheidung treffen. Tarek, sagt du kannst nicht hierbleiben. Es ist zu gefährlich. Der Junge schüttelt heftig den Kopf. Nirgendwo sicher für Michigan Taliban suchen Michigan ich habe schon viel von ihnen getötet. Das erklärt einiges. Tarek war nicht nur ein Junge, der seine Familie verloren hat. War ein Einzelkämpfer geworden, ein Ghost, der die Taliban in dieser Region terrorisiert. Das erklärt auch, warum so gut verstecken konnte und warum seine Schiessfähigkeiten so außergewöhnlich waren. Morrison traf ein Entscheidung. Peterson, hol Kim her. Nehmen den Jungen mit. Boss, das ist gegen die Vorschriften, protestiert Peterson. Die Vorschriften können Michigan mal, antwortet Morrison scharf. Dieser Junge hat uns den Arsch gerettet. Lassen ihn nicht hier zurück, damit die Taliban ihn finden. Tarek sah zwischen den beiden Männern hin und her, offensichtlich unsicher, was passieren word. Morrison wants sich ihm zu, willst du mitkommen? Bringen dich in Sicherheit. Der Junge zögert einen Moment, dann nickt langsam. Aber ich behalte mein Gur. Morrison lächelt trotz der Situation. Das ist verhandelbar. Kim Kommandierend und Starrut unglaublich auf den Jungen. Das ist unser Scharfschütze? Ein Kind? Dieser Junge hat gerade 6 Taliban-Kämpfer ausgestellt und uns wahrscheinlich das Leben gerettet, sagt Morrison streng. Und kommt mit uns. Kim schüttelt den Kopf, sagt aber nichts mehr. Wusste, wenn Morrison sich etwas in den Kopf gesetzt hat, war es zwecklos zu diskutieren. Boss, der Konvoi sind US Marines, meldet Rodriguez Überfunk. ETA 10 Minuten. Morrison atmet erlichtert auf. Verstärkung, kein Taliban. Aber das bedeutet auch, dass bald viel Fragen gestellt werden. Fragen über einen afghanischen Jungen mit einem Scharfschützengewehr. Tarek, sagt Morrison, wenn andere Soldaten kommen, sagst du ihnen, dass du uns geholfen hast, okay? Aber nicht, wie viel Taliban du getötet hast. Der Junge nickt verständnisvoll. War kluger, als sein Alter vermuten ließ. Das muss auch sein, so lang alien Überlet zu haben. Waren auf die Marines warteten, erzählt Tarek Morrison mehr über sich. Seine Familie hat in einem kleinen Dorf südlich von Hier gelebt. Sein Vater war Schneider gewesen, seine Mutter hat einen kleinen Garten gepflegt. Ein normales, friedliches Leben, bis die Taliban kamen. Sie hatten behauptet, sein Vater ward Informationen in die Amerikaner weitergeben. Das war ein Lüge, aber für die Taliban war das egal. Sie hatten die ganze Familie hingericht, ein Exempel zu statuieren. Nur Tarek war in Kommen, weil in diesem Tag in den Bergen auf der Jagd gewesen war. Seitdem letter alien in den Bergen, sich von dem, was jagen konnte, und führt einen einsamen Krieg gegen die Taliban. Hat gelernt, wie sie sich bewegten, wie sie ihr Lager aufschlugen, welch Routen sie benutzen. Und Stück für Stück hat recht genommen. Morrison hort zu und spürt ein Mischung aus Bewunderung und Trauer. Dieser Junge hat Dinge durchgemacht, die kein erleben sollt. Aber hat nicht nur überlebt, hat gekämpft. Und Hut hat sein Kampf für Leben gerettet. Das Brummen der Fahrzeuge ward lauter. Die Marines waren fast die. Morrison hofft, dass die richtige Entscheidung getroffen hat. Tarek mit seinem Word Komplikationen bedeuten, das war sicher. Aber in hier zu lassen, war kein Option. Tarek, sagt ob jetzt ist alles anders für dich. Aber ich verspreche dir, du wirst sicher sein. Der Junge sah in mit diesen alten, weißen Augen. Danke, sagt einfach. Morrison nickt. Was nicht, was die Zukunft bringen word, aber war entschlossen, diesem tapferen Jungen ein Chance auf ein besseres Leben zu geben. Nach allem, was durchgemacht und was für sie getten hat, verdiente Tarek das wenigstens.
Sechs Monate später saß Lieutenant Commander Morrison in seinem Büro auf der Navalstation Norfolk und blattert durch einen dicken Stapel Papier. Die Sonskien durch das Fenster herein, und zum ersten Mal seit Monaten fühlt sich entspannt. Die Mission in Kosti Vereng lag White Zurich, aber ihr Auswirkungen waren noch immer spürbar. Ein Klopfen in der Unterbrach seine Gedanken. Hierin, refer. Zu seiner Überraschung betrat Rodriguez das Büro, befolgt von einem jungen Mann in sauberer amerikanischer Kleidung. Morrison braucht einen Moment, ihn zu erkennen, dann lächelte er breit. Tarek. Man, schau diken. Der afghanisch Junge, der einst schmutzig und Verengsteit in den Ruinen gekocht hat, warkom Wieders Workenen. War gewachsen, hat zu Gentleman, und sein Augen hatten den gehetzten Ausdruck verloren. Stattdessen strahlt ein ruhig Selbstsicherheit aus Lieutenant Commander Morrison, sagt Tarek mit dudlich verbesertem Englisch und einem breiten Lächeln. Es ist gut, sie wieder zu sehen. Morrison stand auf und umarmt den Jungen herzlich. Wie geht es dir? Wie läuft es in der Schule? Tarek strahlt. Sehr gut. Englisch ist schwer, aber ich lerne schnell. Und Mathematik ist einfach. Mein Gastfamilie ist sehr nett zu mir. Morrison nickt zufrieden. Die Entscheidung, Tarek mitzunehmen, hat ein Ket von Ereignissen ausgelöst. Zuerst hat en los verhor und Papierkram gegeben. Das Pentagon wollte genau wissen, was in Afghanistan passiert war und warum ein SEAL-Team einen afghanischen Teenager mitgebracht hat. Aber Morrison hat sein Gesticht hartnäckig erzählt, unterstützt von seinen Mannern. Sie alle bezugten, wie Tarek Leben gerettet hat. Schließlich, nach Wochen von Bürokratie und Hintergründe beprüfen, hat das Militär ein Losung gefunden. Tarek wurde unter einem speziellen Visa-Programm für Personen aufgenommen, die amerikanischen Streitkräften geholfen hatten. Ein Militärfamilie in Virginia hat sich bereit erklärt, in aufzunehmen, und war in die Lokale High School eingeschrieben wardens. Und was sind den Pläne, fragt Morrison. Ich möchte studieren, antwortet Tarek entschlossen. Vielleicht Ingenieurwesen oder Medizin. Ich will meinem Land helfen, wenn es Frieden gibt. Morrison war beeindruckt. Der Junge hat nicht nur überlebt, Blut auf. Die Traumata waren Nachte, Morrison wusste, dass Tarek regelmäßig einen Therapeuten aufsucht, aber hat nicht zugelassen, dass ihn definierten. Rodriguez räuspert sich. Boss, da ist noch etwas. Zeig ihn den Brief, Tarek. Tarek griff in sein Tasche und zog einen offiziell aushänden Umschlag herbei. Morrison auf nicht in und las mit wachsendem Erstaunen. Es war ein Brief vom Kommandanten der Naval Special Warfare Command. Tarek ward offiziell für sein Tapferkeit und seinen Beitrag zur Mission anerkannt. Obwohl als Zivilist nicht für militärische Auszeichnungen in Frage kam, hat das Militär eine besondere Anerkennung für ihn geschaffen. Das ist unglaublich, murmelt Morrison. Sie haben eine spezielle Auszeichnung für dich geschaffen. Tarek lächelt beschieden. Ich hab nur getten, was richtig war. Die Taliban haben mein Family getötet. Sie müssen dafür bezahlen. Morrison legt dem Jungen die Hand auf die Schulter. Du hast mehr getten als das? Du hast sechs amerikanische Soldaten gerettet. Das Worden war nie vergessen. Rodriguez nickt zustimmend. Der ganz Trupp ist stolz auf dich, Kumpel. Du bist praktisch ein Ehrenziel? Tarek errettet bei dem Kompliment, aber Morrison konnte sehen, wie sehr es ihn bedeutet. Dieser Junge hat alles verloren, aber hat eine neue Familie gefunden, eine Familie aus Soldaten, die ihn respektierten und schätzten. Wie läuft es mit der PTSD-Therapie, fragt Morrison vorsichtig. Tarek wird ernster. Schwer manchmal. Ich traum nach von jenem Tag. Aber Dr. Williams hilft mir sehr. Sie sagt, es wird mit der Zeit besser. Morrison nickt verständnisvoll. Selbst hat nach schwierigen Missionen Therapie in Anspruch genommen. Es war kein Zeichen von Schwäche, sondern von Klugheit. Und die Schule, fragt
Ich bin Klassenbester in Mathematik und Physik, sagt Tarek stolz. Mein Lehrer sagen, ich konnte es auf die Universität schaffen, die ich will. Das überrascht Morrison nicht. Der Junge hat bereits bewiesen, dass unter extremem Druck funktionieren konnte. Ein Highschool-Word für ein Kinderspiel sein. Rodriguez schmunzelt. Hat auf dem Skisverein beigetreten. Ratet mal, bei der letzten Meisterschaft gewonnen hat? Morrison lachte. Natürlich. Einmal ein Scharfschütze, immer ein Scharfschütze. Aber nur Sportchen, versichert Tarek schnell. Kein Waffen mehr für den Krieg. Ich will ein normales Leben. Morrison war erleichtert zu hören. Der Junge hat begriffen, dass es einen Unterschied zwischen dem Überleben Krieg und dem Leben in Frieden gab. Sie sprachen noch einmal über Tarek's Leben, sein Plan und sein Erfahrungen in Amerika. Der Junge hat sich erstaunlich gut angepasst. Hat Freund gefunden, sein Noten waren ausgezeichnet, und erskien wirklich glücklich zu sein. Als Sideward zu gehen, umarmt Morrison Tarek noch einmal. Ich bin stolz auf dich, sagt Du hast alles durchgemacht, was ein Mensch nur durchmachen kann, und bist starker daraus hervorgegangen. Tarek lächelt. Sie haben mir ein zweite Chance gegeben, Lieutenant Commander. Dafür werde ich immer dankbar sein. Not dem besuch saß Morrison not lang nachdenklich in seinem Büro. Die Mission in Kosti Verein hat offiziell als grosser Erfolg gegolten. Die gefundenen Geheimdienstinformationen hatten zu mehreren erfolgreichen Operationen geführt, und mehrere hochrangige Taliban-Kommandeure waren gefasst worden. Aber für Morrison war der Erfolg ein anderer. Ein Junge, der alles verloren hat eine neue Zukunft bekommen. Tarek war nicht nur ein Symbol für Amerikas Engagement in Afghanistan, sondern auch für die Hoffnung, dass den Trummern des Kriegs etwas Gutes entstehen konnte. 3 Jahre später erhielt Morrison eine Einladung zu einer Universitätsabschlussfeier. Tarek hat ein Vollstipendium für Biomedizin erhalten und wollte erst werden. In seinem Begleitbrief schrieb ich möchte Leben retten, wie sie meins gerettet haben. Morrison lächelt, als die Einladung las. Manchmal, machten die kleinen Siege den ganzen Kriegwert. Nicht die großen Schlachten oder die strategischen Erfolge, sondern die Momente, in denen ein einzelnes Leben gerettet und verwandelt wird. Der jugendliche Scharfschütze, der einst in den afghanischen Bergen gekämpft hat, war zu einem jungen amerikanischen Studenten geworden. Es war eine Erinnerung daran, dass auch in den dunkelsten Zeiten Hoffnung möglich war, und das manchmal die unwahrscheinlichsten Helden aus den unwahrscheinlichsten Orten kamen. Die Geschichte von Kosti Verein war zu Ende, aber Tarek's Geschichte hat gerade erst begonnen. Und das, dacht Morrison, war das Best, was aus dieser ganzen Mission hat entstehen können.